ઓકે, તો આપણે x of n પોઈન્ટ અહીંયા મૂકવું પડશે. લેટ્સ ડુ ધેટ. So what is my x of n as it is? What is my function of x of n? So this is function of x square minus n, then function of x of n will become x n square minus n. Replace x with x of n. Function dash x of n will become 2x of n. X of n or x of n. Okay, now give the simplification. Take 2x of n on the left side. You will get 2x n square minus x n square minus plus n divided by 2xn. Then you will get x n square plus n 2xn. This is your x n plus 1. So basically this is the iteration formula. I will write down here. This is the iteration formula for root n. Square root अगर चाहिए, square root जो चाहिए तो that will be the iteration formula. Okay, square root matter. So let's apply for the example. Case number 1, root 28. What is n? Here n equals 28. Okay, now apply the formula and we will put here these iterations. Before that we will call x equals root 28. Take square. X square is equals to 28. Make function f of x is equals to x square minus 28. Alright, so we will have function of x equals x square minus 28. Now we will need to find function dash of the x, which is always 2x. Of course square root છે એટલા માટે 2x. Okay, now we need to perform this iteration formula. Before that we need to find 2 points. So let's put function of 0. What is 0? It is minus 28. Let's put 1 minus 28, 27. Put 2 4 minus 28. It is not going to work. Then put let's say 5 square is 25 minus 28. So this is 5 square minus 28, which is 25 minus 28, which is negative 3, which is negative. Function of 6 square minus 28, 36 minus 28, that is 8, that is positive. So between 5 and 6 my function will go to 0. So these are your points. તો કયો પોઈન્ટ નજીકનો પડશે અહીંયા? 5, કારણ કે 0 થી -3 નજીક છે 8 કરતાં. So let's take x0 equals to 5 and then use our iteration formula for the square root. Use this formula for the square root. So what will happen? X of 1 is equal to x of 0 minus function of x0 divided by function dash of x0. What is function of x0? Well, it is function of 5. x0 तो 5 है ना, so that we have already found it is -3. What is function dash of x0? Well, it is f dash 5. What is f dash? 2x0. So 2 5, which is 10. Okay, so let's put that. x1 equal to x0 5 minus f of x0 -3. Okay, divided by function x. Okay, so let me not use this formula. Let me use
જો કે જવાબ સેમ જ આવશે, બટ લેટ મી યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા, કારણ કે આપણે ફાઇન્ડ કરી જ છે સ્ક્વેર રૂટ માટે. તો એક્સ ઓફ 1 માટે શું બનશે અહીંયા? એક્સ એન સ્ક્વેર, દેટ મીન્સ એક્સ 0 સ્ક્વેર પ્લસ એન ડિવાઇડેડ બાય 2x of n, 2x0. So x0 is 5, n is 28 of course, કારણ કે આપણે એનું જ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરીએ છીએ અહીંયા. રૂટ 28 2x0. ઓકે, આપણે હવે આની જરૂર નહીં પડે. So what will be the answer? When you perform this into the calculator, you will get 5.3x1. Then x2, you have to go on and on. X, this is the formula. x2, then there will be the x1 square plus n divided by 2x1. હવે આ ફોર્મ્યુલાની ખાસિયત શું છે કે જો અહીંયા સ્ક્વેર હોય તો અહીંયા એના કરતાં એક ઓછી ઘાત હોય, પછી અહીંયા સ્ક્વેર છે એના કરતાં અહીંયા એક ઓછી થાય, અને અહીંયા એની કોફેક્ટર જે છે એક વધે, એટલે સહગુણક જે છે કોફેક્ટર એ અહીંયા ઉપર એક ઓછો હોય, અહીંયા એક વધારે હોય, અને એની ઘાત જે છે એ અહીંયા જે સ્ક્વેર હોય તો એના કરતાં એક ઓછી હોય. અધરવાઇઝ ઓલ ધ થિંગ્સ રિમેન કોમન. x1 5.3 square plus n 28 divided by 2, 5.3, and when you perform this into the calculator, you will get x2 is equals to 5.2915. Then x3, of course, x3 is the previous point, x2 square plus n divided by 2 x2. Alright, so 5.2915 square plus 28 divided by 2 into 5.2915, and you will get 5.2915. Same answer on the third equation. તો આ જે જવાબ મળ્યો x3, આ પોઈન્ટ છે, આ પોઈન્ટ કોનું સોલ્યુશન છે? આ પોઈન્ટ આ ફંક્શનનું સોલ્યુશન છે. આ ફંક્શન શું છે? આ ફંક્શન એક્સ સ્ક્વેર છે. એક્સ સ્ક્વેરમાં આટલી વેલ્યુ મૂકીશું તો તમને જવાબ 0 મળશે. સોરી, આ એક્સ સ્ક્વેર આ ફંક્શનનું સોલ્યુશન છે. એટલે આમાં એક્સ બરાબર જે 3 પોઈન્ટ આવે 5.2915 અહીંયા, એ પોઈન્ટ આની અંદર મૂકી દઈએ તો આનું ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન કરે. તો એનો મતલબ કે આને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ તો એક્સનો સ્ક્વેર બરાબર 28, એટલે 5.291નો સ્ક્વેર 28 થાય છે. એટલે એનાથી ઉલટું પણ આપણે કહી શકીએ કે 28નું સ્ક્વેર રૂટ 5.2915 થાય છે. That is the application of NR method. Okay, so here is the next example. Find the iteration formula for kth root of the n with n is positive number. એટલે kમું રૂટ છે, and hence find 1 ક્યુબ રૂટ ઓફ ધી 11 and ક્યુબ રૂટ ઓફ ધી 53. એટલે અહીંયા હવે કોઈ પણ હોઈ શકે, ઘનમૂળ, પંચમૂળ, ચતુર્થમૂળ, વર્ગમૂળ, ગમે તે. તો એના માટેનો જનરલ ફોર્મ્યુલા છે. તો સેમ મેથડ, call x equals to n kth root. Take of course kth power બંને બાજુ. બાય ધ વે અહીંયા તમે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એનનું કેમું મૂળ, એનો મતલબ કે એનના ઉપર 1/k પાવર. ઘનમૂળ, એનનું ઘનમૂળ, એનો મતલબ એનના ઉપર 1/3. કે 3 અહીંયા કે છે તો 1/k આવે, આ રીતે 3 છે તો અહીંયા 1/3 આવે. ઓકે, એવી રીતે ખાલી સ્ક્વેર રૂટ હોય, કશું જ ના હોય તો એને આ રીતે લખાય 1/2. એટલે અહીંયા 2 છે પણ આપણે જનરલી નથી લખતા. ઓલરાઈટ, તો એ આ વસ્તુને કેન્સલ કરવા માટે શું કરવું પડે? વર્ગમૂળ હોય તો વર્ગ લેવો પડે, ઘનમૂળ હોય તો ઘન લેવો પડે, કેથ મૂળ છે તો કેથ પાવર લેવી પડે. તો અહીંયા x to the k is equals to n. Call this as a function of x k minus n. This is the function. Find the derivative of that function. Let's find the derivative of the function. So what is the derivative of this function? k x k minus 1 અને n નું તો 0 થશે. તો આ આવી ગયો ડેરિવેટિવ અહીંયા. અગેન NR method. So what is NR method says? X of n plus 1 is equals to xn minus function of xn divided by function dash of xn. Okay, so let's do that.
x of n માઇનસ ફંક્શન ઓફ એક્સ એન, તો આ ફંક્શન ઓફ એક્સ છે તો એના જગ્યાએ એક્સ એન, એના ઉપર કે માઇનસ એન ડિવાઇડેડ બાય એફ ડેશ એક્સ એન, તો આ વસ્તુ તો કે જ્યાં એક્સ છે ત્યાં એક્સની એન કે માઇનસ વન. ટેક ધીસ ડિનોમિનેટર ઓન ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ, દેન યુ વિલ ગેટ કે એક્સ એનની કે માઇનસ વન અને અહીંયા વન, એટલે વન અને માઇનસ વન કેન્સલ થશે તો એક્સ એનની કે આવશે માઇનસ એક્સ એનની કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એન ડિવાઇડેડ બાય કે એક્સ એનની કે માઇનસ વન. ઓકે ઓકે, આમાંથી એક્સ એન કે જે છે એ કોમન નીકળશે અહીંયાથી, તો આવું બનશે કે એક્સ એન excuse me x n k here k minus 1 plus n divided by k x n k minus 1. Okay, all right, and this is the x n plus 1, and this is the formula, general formula. We can say this is the iterative formula for square root k of n. Okay, not square root but kth root of the n, and this is the general formula for the square root. So you will see here x of n square, then x of n k, then there is a term k minus 1 here, and there is a one higher term k here, and there is a x of n to the 1, then there is a k minus 1. So here k power, then here is the k minus 1 power, here is the k cofactor, then here is the k minus 1 cofactor, plus n as it is. So this is the formula for the square root, but this is the general formula. So you have to remember this formula only, then you will get automatically all the root of the given example. So let's take the example, first case. Okay, now here this one I will count, and this one will for you as a homework. So you will have another homework example. Okay, call x equals to root cube of 11. Take cube 3 power on both sides. So you will get x cube minus 11 equals to 0. So your function of x is equals to x cube minus 11. Function dash of x is equal to 3x square. Apply this formula. So wait, before that we need to find at which point our NR method will going to convert. So I am directly going to give you that at 2. અહીંયા 2 મૂકી દઈએ તો 2 cube 8 minus 11. So 8 minus 11 will give you negative 3, which is negative, and then 3. So 3 cube minus 11, 27 minus 11 will give you 16, will give you positive. Of course 2 point is the nearest point because it's near to the 0. Minus 3 is more near to the 0 than 16. So let's take x0 is equals to 2 and apply this iterative formula. So apply the formula. x1 equals to xn0 raised to k. What is k? What is k here? Here k is equals to 3. જો ઘણી વખતે તમને આના જગ્યાએ આવું આપ્યું હોત, અહીંયા k is equals to 3 છે અને આ અંદરની વસ્તુ છે n છે, અથવા જો તમને આ આપ્યું હોત કે 11 raised to 1/3 તો પણ આ જ થાય. આવું આપે તો પણ આ જ થાય. n બરાબર 11 એન્ડ આ નીચેનો 3 છે એ k બરાબર લેવાનું, પછી k બરાબર 1/3 ના લઈ લેતા ભૂલથી, અધરવાઇઝ યોર હોલ એક્ઝામ્પલ વિલ બી રોંગ. ઓકે, આ ફોર્મની અંદર આપણે k ને ચૂઝ કર્યું છે. x0 raised to k, what is k? 3. So here is the 3, k minus 1, 3 minus 1 it is 2, plus n it is 11, and here k is 3, x0 k minus 1, 3 minus 1
n is equals to 11. My mistake. N is equals to 11. I repeat this portion. Under root 11, that means n is equals to 11. Under cube root 11 is equals to n is, that means n is equals to 11, k is equals to 3. Same વસ્તુ અહીંયા છે. 11 raised to 1/3 power, that means k is equals to 3, n is equals to 11. Okay, keep in mind that. So અહીંયા x0 k minus 1 k 3 છે, 3 minus 1 is equals to 2. Put x0. What is x0? x0, let's take x0 is equals to 2. So 2 cube 2 plus 11 divided by 3, 2 square. When you perform this into the calculator, you will get x1 is equals to 2.25. This is the first point. Second point, x2, x1 cube 2 11 3 x1 square. Got it? x0 દેખાય છે ત્યાં જ x1 કરવાનું, બાકીનું બધું એમને એમ રહેશે. ઓકે, same formula, आज formula use करें. Again, when you put all the values, you will find 2.2243. Okay, and when you perform x3, let me write down here x3, x2 cube 2 plus 11 divided by 3x2 square. When you put all the values, that means x2 has this value, then you will get 2.2398. This is the cube root of 11. This is the cube root of 11. Okay, all right. So for today, this is the thing which is the new thing for you. Okay, how to find general formula to find the square root or cube root or any kind of root. So these are the few examples for the homework. You need to calculate that. See you in the Google.